ভারত পাকিস্তানের মধ্যে যদি যুদ্ধ বাঁধে তাহলে পাকিস্তানের জন্য ফল খুব একটা ভালো হবে না, কারণ ওরা যুদ্ধে হারবে। এবার ইসলামাবাদকে এমনই কড়া বার্তা দিলেন আমেরিকার প্রাক্তন গোয়েন্দা আধিকারিক জন কিরিয়াকু। মানে বুঝুন, একেবারে আমেরিকার প্রাক্তন গোয়েন্দা আধিকারিকও জানেন যে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তান কখনোই পেরে উঠবে না, আর যদি ইচ্ছা করে তাহলে সেইভাবে যদি যুদ্ধ করতে আসে তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে। অপারেশন সিন্দুরে একেবারে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে পাকিস্তান, কিন্তু ওই যে কুকুরের লেজ কি আর সোজা হয়? যতই সোজা করার চেষ্টা করুন, সোজা হবে না। পাকিস্তানেরও ওই অবস্থাই আর কি। তাও কুকুরকে বোঝালে কুকুর বোঝে, কিন্তু পাকিস্তানের বোঝার মতো ক্ষমতা নেই বা তারা বোঝার পাত্র নয় আর কি। সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে আমেরিকান এই প্রাক্তন আধিকারিক দাবি করেছেন পাকিস্তানের উচিত ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বন্ধ করা। তিনি বলেন, ভারত পাকিস্তানের মধ্যে যদি যুদ্ধ বাঁধে তাহলে পাকিস্তানের জন্য ফল খুব একটা ভালো হবে না, কারণ ওরা যুদ্ধে হারবে। আমি পারমাণবিক অস্ত্রের কথা বলছি না, কেবল গতানুগতিক যুদ্ধের কথা বলছি। ভারতকে বারবার উস্কে দেওয়ার কোনো মানে হয় না। ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করে আসলে পাকিস্তানের কোনো লাভ নেই। কি বলেছেন জন কিরিয়াকু, শুনবো। I doubt it because of the vociferousness with which the Pakistanis have come out publicly and said that they control the nukes. But I can tell you definitively that the State Department was telling both sides, if you're going to fight, fight. Keep it short and keep it non-nuclear. If nuclear weapons are introduced, the whole world is going to change. And so I think there was restraint on both sides. The Pakistanis need to come to a policy conclusion that there's nothing positive for them in fighting India. Nothing. Right. Literally nothing good will come of an actual war between India and Pakistan, because the Pakistanis will lose. It's as simple as that. They'll lose. And I'm not talking about nuclear weapons. I'm talking just about a conventional war. The Pakistanis will lose. Right. And so there's no benefit to constantly provoking the Indians. প্রাক্তন সিআইএ অফিসার জন কিরিয়াকু সৌদি আরব এবং দক্ষিণ এশিয়ার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক গোপন তথ্য প্রকাশ করেছেন। কিরিয়াকু প্রকাশ করেছেন যে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট পারভেজ মুশারফকে কোটি কোটি ডলার সাহায্য দিয়ে কিনে নিয়েছিল আমেরিকা। তিনি আরও বলেছেন যে একটা সময় ছিল যখন পাকিস্তানের পরমাণু অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ করত আমেরিকা। জন কিরিয়াকু 15 বছর ধরে সিআইএতে কাজ করেছিলেন এবং পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযানের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেন, পাকিস্তানের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ছিল আমাদের। জেনারেল পারভেজ মুশারফ সেই সময় ক্ষমতায়ও ছিলেন। সত্যি বলতে কি, আমেরিকার স্বৈরাচারী শাসকদের সঙ্গে কাজ করতে ভালোবাসে আমেরিকা। এতে মানুষের মতামত নিয়ে চিন্তা করতে হয় না, পরোয়া করতে হয় না সংবাদ মাধ্যমকে। আমরা তাই মুশারফকে কিনে নিয়েছিলাম। আমি যখন পাকিস্তানে মোতায়েন ছিলাম 2002 সালে জানতে পারি পেন্টাগন পাকিস্তানের পরমাণু অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ করে। মুশারফের নিয়ন্ত্রণ তুলে দিয়েছিলেন। উনিও ভীত ছিলেন যে পরমাণু অস্ত্র বেহাত হয়ে যেতে পারে। অনুদান হিসেবে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার দিয়ে আমরা সামরিক অনুদান, অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনুদান, নিয়মিত বৈঠক হতো মুশারফের সঙ্গে, সপ্তাহে বেশ কয়েকবার। উনি আমাদের যা ইচ্ছে করতে দিতেন, কিন্তু ওকে অন্য লোকের সঙ্গে ডিল করতে হতো। পাকিস্তানি সেনাকে খুশি করতে হতো ওকে। আমেরিকার সন্ত্রাস দমন অভিযানে যুক্ত থাকার ভান করতেন, বরং ভারত বিরোধী সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়ে যেতেন। কি বলেছেন জন কিরিয়াকু, শুনবো। When I was stationed in Pakistan in 2002, I was told unofficially that the Pentagon controlled the Pakistani nuclear arsenal. That Musharraf had turned control over to the United States because he was afraid of exactly what you just described. But the Pakistanis in the intervening years, and remember, I was there 23 years ago, over the last 23 years, the Pakistanis have come to say that is absolutely not true. The United States has nothing to do with the Pakistani nuclear arsenal, that Pakistani generals are the ones that control it. So I don't know, if that's true, then I would be very worried about who is in charge politically in Pakistan. No, for example, Imran Khan. I can't believe that I forgot his name. Who's in jail?
A popular who's in leader jail. Yes, yeah. Right, and still wildly popular. Wildly, yeah. He told us when he was still the prime minister, he said, listen, I've got this political situation here domestically. I'm going to start blaming you for everything. And the ambassador laughed and said, we get blamed for everything anyway, so we don't care. So everything that happened, it was the United States' fault. And it was the U.S., they turned their backs on us. And the U.S. did this, and the U.S. did that. And then they arrested him anyway. So he got a message out to the U.S. government saying, can you help me get out of this? And we went to Jemima Goldschmidt, his whatever her name was, ex-wife. And she went to Pakistan and asked them if they would release him. And they said no. So, like you, I'm worried about continued disagreement in Pakistani politics that has the potential to spill into the streets, because the Pakistanis have a tendency to get themselves spun up. And people die during demonstrations, and there are attacks against political figures and assassinations, and the country is not known for its transformative, leaders making positive decisions. I'll tell you another thing. When Benazir Bhutto was in exile in Dubai, I went to see her with a senior officer. I went as the note taker, and she lived in this $5 million palace on the Gulf. And we were sitting in the front room, the salon of the house, and we heard a car pull up. And she said, her exact words, so help me God, if he came home with another Bentley, I'm going to kill him. Zardari. Yeah. Her husband. And I said to my boss afterwards, she makes $60,000 a year. She lives in a $5 million house, and he has a collection of Bentleys. Aren't they ashamed of themselves? Like, how can they go back to Pakistan and look the Pakistani people in the face when their people don't even have shoes and enough food to eat? Like, I understand corruption is a problem there, but that level of corruption? Yeah. Come on. Well, those are the kinds of politicians that the Pakistani people have to deal with. When I was stationed in Pakistan in 2002, I was told unofficially that the Pentagon controlled the Pakistani nuclear arsenal, that Musharraf had turned control over to the United States because he was afraid of exactly what you just described. সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।